Hi students, myself B. Ramesh, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, WITS Warangal. Welcome to WITS Connect. Okay, now we have discussed about this DOM subject, that is Dynamics of Machinery. Okay, in this subject it will be consisting as number of topics are there. Those are topics are generally it will be covers as governors, gyroscope and vibrations and balancings. These all are topics are involved in the dynamics of machinery element. Okay, and generally now we have discussed about the governors. Okay, governors. Okay, మనం ఇప్పుడు దేని గురించి చూద్దాం, governors టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. Governor means a function of governor is to regulate the, okay, a function of a governor is to regulate the mean speed of an engine. Okay na, మన గవర్నర్ ఏం చేస్తుంది, జనరల్గా మన ఇంజిన్ యొక్క మీన్ స్పీడ్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. వెన్ ద వ్యారింగ్ ది లోడ్స్, ఓకే, వెన్ ద వ్యారింగ్ ది లోడ్స్ the governor it will be maintain the constant speed of an engine. Okay, in this governor generally when the load and engine increases, జనరల్గా మనకు ఇంజన్ మీద లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, ఇట్స్ స్పీడ్ విల్ బి డిక్రీజెస్. ఓకే, ఇట్స్ స్పీడ్ విల్ బి డిక్రీజెస్. ఇట్స్ బికమ్స్ నెసెసరీ టు రిక్వైర్స్ ది మోర్ ఫ్యూయల్. ఓకేనా, మనకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, మన లోడ్ ఎక్కువ అప్లై చేస్తుంటే మనకు స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. స్పీడ్ అండ్ లోడ్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేస్తే స్పీడ్ ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు మనకు ఫ్యూయల్ సప్లై ఇట్ విల్ బి రిక్వైర్స్ లార్జర్ అమౌంట్. ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ వెన్ ద లోడ్ ఆన్ ది ఇంజన్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. మనం ఇంజన్ మీద లోడ్ అనేది రెడ్యూస్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఇంజన్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ ది సప్లయింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ విల్ బి డిక్రీజెస్. మనకు సప్లై చేసే ఫ్యూయల్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా మనకు జరగకుండా ఉండడానికి వెన్ ద లోడ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ బట్ ద ఇంజన్ విల్ బి మెయింటైన్ ది కాన్స్టాంట్ స్పీడ్. అలా కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ మనం మెయింటైన్ చేయడానికి మనం we have used the governors. Okay, in this governor generally the types of governors are there. Those are the centrifugal governor and inertia governor are there. Those are the first one, first one centrifugal governors, second one inertia governors. Okay, మనకు the governors will be classified into two types, that is first one centrifugal governors and second one inertia governors. In this centrifugal governor it will be classified as number of types. Those are first one pendulum type. Okay, that is pendulum type, and next one that is loaded type. This pendulum type, in this one they will generally pendulum type it will be classified as watt governor. Okay, in this it will be consisting as the watt governor. In this one it will be again divided into two types. Okay, it will be again divided into two types, that is first one dead weight governor, and as well as next one spring controlled governor. Okay, first one that is dead weight governor and second one is spring controlled governor. And again the spring controlled dead weight governor, and again it will be classified as two types. First one that is Porter governor and second one is Proil governor. Okay, again dead weight governor it will be classified as Porter governor and Proil governor, and again spring loaded governor it also classified as spring loaded governor. It will be also classified as first one Hartnell governor,
First one that is Hartnell governor, and second one that is Hutting governor, and third one is Wilson Hartnell governor, and the final one is Pickering governor. These are all the classifications of governor in this governors. In this governor, that is centrifugal governor. Centrifugal governors are classified as pendulum type governor, loaded type governor, and again pendulum type it is the watt governor, and loaded type governor it is also classified as dead weight governor and spring controlled governor. In this dead weight governor, it will be classified as two types, that is Porter governor and Proil governor. In this spring loaded governor, it will be classified as four types, that is Hartnell governor, Hutting governor, Wilson Hartnell governor, and Pickering governor. These are the all types of governors are involved in the centrifugal governor. And next we see the what is the centrifugal governor. Okay, this is one type of the centrifugal governor. In this centrifugal governor, that the main function of centrifugal governor is it is based on the balancing of centrifugal forces. Okay, it is based on the balancing of centrifugal forces on the rotating balls. ఈ rotating balls యొక్క centrifugal force ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనకు centrifugal governor అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది కంట్రోలింగ్ ఫోర్సెస్ మీద కూడా ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఓకే, centrifugal governor it will be consisting as like this. In this one it will be connected with two balls with the arms. Okay, manaki two balls are connected with the arms, and arms are supported with the two links. These are the two links, these are the two arms, and these are the two fly balls. Okay, these two are the fly balls. These two fly balls are connected with the arms. These arms are pivot at a point of P. ఓకే, ఈ టూ బాల్స్ అనేది మనకు ఆర్మ్స్కి అటాచ్ అయ్యి ఆ టూ ఆర్మ్స్ అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద గవర్నర్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ టోటల్లీ గవర్నర్ యాక్సిస్, అండ్ అగైన్ ఈ టూ లింక్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ ఏ గవర్నర్ సెంట్రల్. ఓకే, మనకి గవర్నర్ యొక్క స్పిండిల్ ఇది ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద మన స్పిండిల్. దిస్ ఈజ్ స్పిండిల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ది లింక్స్. ఓకేనా, ఈ టూ లింక్స్ అనేటివి మనకు ఈ గవర్నర్ యొక్క స్పిండిల్ మీద అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ది స్పిండిల్ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ద స్లీవ్. ఓకే, స్లీవ్ ఈజ్ నథింగ్ బై అడిషనల్ లోడ్ మనకు యాడ్ చేస్తాం మనకు. దిస్ ఈజ్ ద స్లీవ్. దిస్ ఈజ్ స్లీవ్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్. ఓకే, మనకు స్లీవ్ అనేది అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్స్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. వెన్ ద ఫోర్స్ అంటే మనకు బాల్స్ ఆర్ రొటేటింగ్ హై స్పీడ్, అంటే బాల్స్ అనేవి మనకు హై స్పీడ్తోనే గవర్నర్ యాక్సిస్ చుట్టూ హై స్పీడ్తోనే రొటేట్ అవుతాయి. ఓకే, when the balls are rotating high speed, the sleeve is moves upward direction. ఓకేనా, అప్పుడు స్లీవ్ ఏమవుతుంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్కి మూవ్ అవుతుంది. వెన్ దట్ స్పీడ్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్, ఓకే, స్పీడ్ ఈజ్ decreased. When the speed is decreased, then the balls are comes to the towards the center axis of the governor. మనకేమవుతుంది, ఆ టూ బాల్స్ అనేది మనకు దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, when the speed is decreased, then the sleeve is moves to the downwards. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్పీడ్ డిక్రీజ్ అయ్యేకొద్ది మనకు the sleeve will be moves the downwards. When the speed increases, the sleeve will be moves upwards, and the speed will be decreases, the sleeve will be moves downwards. This sleeve it will be operate the bell crank lever and throttle valve, and మనకు ఈ స్లీవ్ అనేది బెల్ క్రాంక్ లివర్ అండ్ throttle valve ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. When the throttle valve opens, the working fluid, okay, the enters to the engine cylinder. Okay, మనకు supply of working fluid will be enters to the engine cylinder with high amount. Okay, when the throttle valve is open, then the working fluid is supplied to the engine cylinder very high. When the throttle valve is closed, then the working fluid of supply enters to the engine cylinder is very less. ఓకే, అప్పుడు మనకి స్లీవ్ అనేది మనకు ఇంజన్ యొక్క థ్రాటిల్ వాల్వ్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్లీవ్ ద గవర్నర్ స్పిండిల్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ది బెవెల్ గేర్స్. ఓకే, మనకు గవర్నర్ స్పిండిల్స్ కూడా బెవెల్స్ గేర్స్కి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద బెల్ క్రాంక్ లివర్, దిస్ ఈస్ ద థ్రాటిల్ వాల్వ్, దిస్ ఈస్ ద స్పిండిల్. ఈ స్పిండిల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ది టూ లింక్స్ with the
two arms. These are the two fly balls. Okay, fly balls ఎలా రొటేట్ అవుతాయి అంటే మనకు ఈ ఫ్లై బాల్స్ అనేది స్పిన్డిల్ యొక్క యాక్సిస్ చుట్టూ మనకు రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ద ఫ్లై బాల్స్ ఆర్ రొటేటెడ్ అబౌట్ ది స్పిన్డిల్ యాక్సిస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ గవర్నర్. ఓకే, ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ గవర్నర్ విత్ ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ గవర్నర్ అప్డేట్. ఓకే, మనకి ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ గవర్నర్ని అప్డేట్ చేయగలిగితే మనకు వి ఆబ్టైన్ ది వాట్ గవర్నర్. ఓకే, when the updated of the centrifugal governor, then we get the watt governor. Okay, then we see the watt governor into the next session. Okay, thank you.